Hello, welcome to the video. So in this video, I will be talking about still in Unit 3, Relations and Functions, but particularly Lesson 2 in Unit 3, which is Functions. So again, as I've mentioned in the previous video, functions is a special type of relation, and we will learn why is it a special type of relation as we progress in this video discussion. Okay, so if you remember from the relation is just a set of ordered pairs where the element in the first element x is related to the second element y. So, muna siyang nag-try ta o pangita o rule nga pwede nato ma-link, ma-connect, ma-relate ang duha ka elements no gikan sa column A and then i-relate nato sa column B. Same na sa katong ato ang gihimong activity atong first nga video nga katong i-try na to connect ang mga names sa, let's say, sa atong first activity ang iyahang baby nga name, and sa second activity kung asa sila nagpuyo ang mga animals nga naa sa colony. Okay, so let's proceed now. Before we go on into the kaning topic itself, let's first understand the learning competency that you will um, gain from this discussion. So at the end of this lesson, the learner should be able to do the following. Number one, determine the domain and range of a function expressed in different representations. So when it comes to functions, there are certain numbers that may not be included sa possible nga numbers nga pwede di mo gamiton sa function. And I know it's confusing, so we will talk about that as we progress in the video. And lastly, last competency is express the relationship between two variables as a function. Okay, so ang function is more like an equation. So we're going to try to relate, try to make sense of the value of a let's say y, in this case y man usually ang function, and how do we get the value of y when we have a value of x. So mao na ato ang i-try o understand sa ato ang video kami. Okay, now the learning targets nga based sa atong learning competencies kay mao ni. Number one, differentiate functions from relations. So how do we make sure that a particular relation is a function or not? Okay, we learned already the definition of relation from the previous from the previous video. Kay mao na taon sa to siya. Okay, so ang karon we want to understand unsa man kaha ang function sa makay kalahian niya sa relation. Okay, so or dili kalahian kay again si function is a special type of relation. So what is a function all about? How do we consider a relation a function? Nga na siya. Okay, na the second nga learning target nato is determine if a relation is a function or not. So mo ni akong giingon ano sa tama kaingon nga ang relation can be a function. A relation is a relation lang gyud, so on and so forth. And lastly, determine the domain and ratio of function. So this one is a little bit tricky, so I will try to make it simpler so you would understand later lang sa abot na to ato nga part. So for this video, wala antay activity for function, no? Okay, same naman gigihapon activity niya sa relation. Okay, so ato lang siya i-try connect sa atong previous nga video. Okay, so I will skip some slides here and we'll proceed with our here's a warm-up activity, but we will not do that. What we will be discussing on later is the title of this activity, the vertical line test. So we're going to use that to establish if a relation is a function or not. But later na siya ha. Ato na siya balikon. Or we can even make use of Desmos later na. Sige. What do you mean by function? A function is a set of ordered pairs. Same as a relation, di ba? Kaganina, relation is a set of ordered pairs or ordered pairs.
Okay? So, function, again, is a special type of relation. So, same yapon siya. It's a set of ordered pairs. But, na siya iyahang condition. Basahan nato, tiwas. In which no two distinct pairs have the same first number. So, kumbaga, again ha, kumbaga, kinahanglan ang makita nga numero nimo sa imuhang x sa tanang ordered pairs, wala na siya kaparehas. Okay, for example, ingani, i-create ko nuhay ko og relation ha. Si z gihapon is a set of 1, 2, nasunod 1, 3, sunod 2, 4. Tangtalang ingana. Okay? Now, this example is actually not a function. Nanong dili siya function. Okay? Notice, take note ha. Ang imuha ko nung pairs nimo ha, should not have the same, same first number. Kinahanglan dili ko na magparehas ang ilahang first number sa ganang first number ato ang x. Diba sa ordered pairs is xy, xy, xy. Now notice this x here and x here. They are both number 1. Okay? Again, if na siya kaparehas, supposed to be ako balik ko na ko rephrase na ko siya. Supposed to be ang first number nimo should not have another ordered pairs nga naay kapareha niya. So in this case, si 1 is parehas aning sunod nga ordered pair, which is 1 as well. So this makes it not a function. So dili ni siya function. Okay? So I'll give you an example nga function na sa to ang screen karon. So tanaw niyo sa ubos. The relation 2, 3, 3, 2, 4, 2 is a function. Tinuod. Okay, if you notice atong numero, ang atong x is distinct, meaning walay kapareha, and wala tay paki sa y. Basta kay ang x lang wala siya kapareha. Okay? So, because the first elements are all distinct, so wala siya kapareha. Unique siya, different siya. On the other hand, 2, 1, 2, 5, and 3, 8. So, notice 2 and 2 here. Puro siya nasa x. So, it is not a function. Dili siya function. Because the first element 2 is repeated in 2 of the ordered pairs. So, nabalik ang letter x niya. Okay? Let's continue. Again, hopefully, naklaro na to unsay function. So, sa relation, okay ra niya nga ang atoang x magbalik-balik siya bisag lahi-lahi ng ordered pairs. Okay ra. Pero sa function, dili siya okay. Kinahanglan ang kada x sa kada ordered pair lahi-lahi, walay kaparihasan. Okay? So hopefully klaro. Next. Unsa na to pagsuwat og function? Unsa na to pag-indicate nga we're writing a rule. Just say rule. We're writing the function in its notation or sa iyahang symbol. Okay? So how do we write that? A function is usually written using the notation f of x. That's function of x. Just shortcut lang ng f of x. Sorry ha. F of x. Mo na yung gamiton usually nga symbol f of x. Read as f of x or function of x. Or you read this as function of x. Function of x. Okay? Now, for function of x, this is actually equal to y. Again, ako lang may klaruhon daan. Okay, maybe it will also be kaning brought up sa next slides na to. But at least karon i-establish na ko daan na si y is equal to fx. Always yun na siya. So kung naka sa ordered pairs, you would expect nga ang second number sa imuhang ordered pairs is f of x, or sa table of values ang katong y nga column, those are f of x. Okay? Sa katong ani ba? If I remember pa mo, x and y. Kani siya is always f of x. Okay? Kaning whatever numbers nga na dinhi, those are all f of x or y. Parehas na silang duha. Okay? Now let's continue. Ang f of x will be the dependent variable. It means nga, kung unsay value sa f of x,
magdepende sa unsay gi-value ni letter x or sa atong first column. Yeah? Dili siya maka buot-buot og butang og values dinhi, kinahanglan mahibaw sa ka sa unsay values ni x. Okay? So magsalig dependent magsalig si f of x or y sa unsay value ni letter x. Kung unsay nakasuwat nga letter dinhi, mao ni iyang saligan. Okay? Again, balik ko na ako para mas klaro. Ang mga numbers dinhi dili ka makabut-but og butang og numbers dinhi. Kay ngano, kung ang imo ra mabutang nga numbers dinhi, dependent man siya. Depende. Magdepende sa unsay values or numbers nga naa sa imong x. Okay? So therefore, kay magsalig man si y or f of x sa x, independent di ay si x. So meaning, either kahibaw ka or maka-anticipate ka kung unsay values ni x. Okay? So fully klaro. Again, si f of x or si y, again, the same ra na sila, is the dependent, magsalig, o asa sila magsalig sa value sa letter x. Okay? So, ano ito sa example? So, in f of x is equal to 2x, so meaning, ato ang function of x kuno is, kaduhaon ra si x. F of x is the dependent variable, and x is the independent variable. So, magsalig si f of x sa unsay value ni x. Okay? This can also be written as g of t is equal to 2t, or h of s is equal to 2s, or simply y is equal to 2x. Again, now, take note of the last part, no? Y is equal to 2x. And remember, f of x is equal to 2x. Therefore, y is equal to f of x. Same ra yun, value si y o si f of x. Now, this part over here, kaning mga g of t, kaning mga RT din, these are just, this is just telling you nga, you can actually make use of different letters in the alphabet. Pwede na gyud ka magamit og bisag unsa nga letra sa alphabet, basta lang kay ka-understand ka nga ang kaning first nga letter represents the letter of the function, meaning mo na yung gipangan sa function. Okay? And the second element is the independent variable, kani ba? Independent variable. So kumbaga, kung unsay rule din like this one, this is the rule, this is the process. Din ha, magsalig ang value ani sa unsay process nimo. Okay? Morning tuti, hindi ay sorry. Ayun na, kasalig yan. Usa na maglibog ka. Okay? So, tuti. So, morning ang t na to will be the independent variable. Independent variable. Kung kayo mo ka sa value ana. Okay? Or at least ma-aware ka kung unsay value dapat ana. Okay? So, fully klaro. Sige, let's continue. Now, actually, deletion na siya. Deletion na siya. Anyway, now for, di ba no, function is a special type of relation man siya. So, function also uses different ways on how to represent itself. It could be through ordered pairs. It could be through table of values. It could be through mapping diagram. It could be using graph, or it could be you can also use rules. So let's go back with one of the ways of representing a function, which is the graph. So there are instances where you're only given with a graph lang ihatag nimo, and then ipa-identify nimo kung kana nga particular graph kay di ba pwede man sa relation na siya. Kung saan yung pag-ila nga kana nga graph is relation or function. So mo ni nasa inyong notes, ito drawing ko og mga curve sa Cartesian coordinate plane. Okay? So in order for us to understand, or in order for us to know if a particular graph is a function or not, or a function or just a relation, we will be using a tool, and that tool is what you're seeing on the screen, a vertical line test. Morning kaning activity ang gibuhat nato sa, or naa sa ato ang first slide o sa slide nato kaganina. Okay? So what is a vertical line test man di ay? This test is used to determine whether a graph represents a function, sa ako pa naingon.
If a vertical line drawn anywhere, take note, anywhere, bisag asa, anywhere on the graph intersects it at only one point, kausara siya ni igo sa ato ang graph, then the graph is a function. Otherwise, kung more than one siya ni igo sa ato ang graph, then that is called, or that is not rather, a function. Dili siya matawag nga function. So, relation na siya. Okay? Again, balik ko na ako. Ang vertical line test, gamiton siya pag-identify if ang graph nato sa usa ka relation can be a function or could not be a function. Okay? Mao rin yung purpose. Mag-drawing ra ka og unsay vertical line kanang pataas nga linya. Okay? Mao rin imong drawingon anywhere sa imong graph. Okay? So it could be sa usa ka point sa tong graph kay kausa ra siya niigo, but inig-iswag nimo sa imong line, mo kaduha na siya. Okay? So dinhi na pwede tawogon nga function, relation na siya. Okay? Let's go to examples. Okay, so examples nga gamit na tong vertical line test. So we have here sa tong screen ang usa ka linear graph kanang color blue. Okay? Color blue siya. Okay, try ko na ito babag. Bati siya. Anong guys, sorry. Sige, continue ta. Ito'y balik kay just sa practice. Sige. Again ha, ang imo nakita sa screen is actually a line. Tinode siya nga line. We can even use Desmos to prove to you that this is a correct graph na inyo nakita sa screen. Later ako i-try yung pangita ang Desmos nga app sa akong tablet. Anyways, so ang atong purpose ani is to see in plain sight kung yun sa paggamit ang vertical line test. Okay? Now notice the green broken line kanang naa sa inyong tunga, almost sa tunga sa tuang Cartesian coordinate plane. It is a vertical line, no? Pataas nga badlis. Okay? Now, take note of how many times it hits our graph ang blue. Kapila siya niigo sa tong blue. Okay? Kanang tanawa, naman ni dot, no? So, that is an indicator nga ni-hit ang ato ang broken line sa ato ang graph. How many dots are you seeing? You're only seeing one, correct? Sara kabuk inyong nakitaan nga dot. Okay? That means nga our vertical line, regardless of where you put your vertical line, ani, isang imagine nawa. Kung i-move ko ni diri sa unahan, ang atong vertical line, akong kanon ha, balisan ako. Yelo noon ni ba? Pero sige lang. Kung akong vertical line dinhi, kausara. Another vertical line, kausara pod. Another vertical line, kausara pod. Vertical line, kausara pod. So anywhere na ko iswag akong vertical line, it will only hit the graph kanang color blue once. And again, kung once yan makaigo sa atong vertical line o sa atong graph, then that means that is a function. Function siya. Okay? Again, this is an example of a function. Okay, kausara naman siya na igo. Hopefully klaro. How about mag-drawing kong line? How about this one? Katong nasa inyong notes. Let's say, kaniya ito ang Cartesian coordinate plane. Unya, ang ato ang graph is ingani. Murag letter C. Okay? Is this a function or not? Okay, sana inyo notes, sana ni nakabutang dito. Kaya ako nagituyo. Para ma-self-study na ninyo. But anyway, for discussion purposes, let's draw a line, vertical line. We'll start with this edge over here. Kasi, kuha na siya. Nag-vertical line test ta. Okay? Kapila ni igo ang ato ang vertical line sa ato ang graph. Kausa na. If you notice here, naatay point din na. So, matawag na ba na nato mga function ng kaning graph? Kay sa kaning vertical line, kausa ra siya ni igo? Again, no. Again, ang gingon is anywhere. So, it could be nga pwede nimo iiswag pud ang vertical line. So, let's just say diri. Okay? If you notice, I hit this part of the graph and this part of the graph. Kapila ni igo ato ang vertical line? Pila ka points inyo nakitaan? Duha. Very good. Diri nga part o diri nga part. So, more than one na ba ka
hit or kanang ni intersect ang ato ang vertical line? Very good. Kaduha na siya nag-intersect. Kani atong points mo indicator na intersect siya. So kung kaduha siya na intersect, it means that it is not a function. Di siya function. Again, if you only use this vertical line test if gitagaan ka graph lang, if identify nimo kung kaning kuan ba siya function or not. Okay? So hopefully klaro, we will proceed with our next slide. Now let's have examples. So solve na ni, pero naman ni kaning next slide na papakita ko sa solution. So determine whether each set of ordered pairs represent a function. So we have two sets of ordered pairs here. Ang ato ng buhaton is identify lang kung function. So sayon ra ni, we don't need a kuan. We don't need a mapping diagram. We don't need to graph it. You don't need to, maybe you can make use of a table of values, but actually sa kaning ordered pairs okay raman sa siya. So ang ato naman try i-detect no, di ba, kung function ng usa ka set is if ang x nga element niya kanang first number sa kada parenthesis is nagbalik-balik ba sa lain nga ordered pairs. Okay, so let's start with the first set here. Notice that our x is 3, 2, 1, 0. Again, ang atong x sa kada ordered sa tanang ordered pairs is 3, 2, 1, 0. Nay nagbalik-balik? Wala. Very good. So wala may nagbalik-balik sa tong x, therefore the first set is a function. Very good. Next, arita sa second set kana sa ubos, we have again ha ang x ran tanawon first number sa kada parenthesis. We have 2, 2, 0, 5. Balik ko na ko. 2, 2, 0, 5. Na nagbalik-balik. Very good. Na ay nagbalik-balik no. And that is number 2. Okay, number 2 ang nagbalik-balik. Okay, since namin nagbalik-balik, therefore this set is not a function. Dili siya function. Okay? So let's see if sakto itong answer. So the relation ko no, katong unang set nato is a function. Very good. So sakto siya. Because no two ordered pairs have the same first element. So wala sila parehas nga x number. Kanang first element man. First nga number. The second is not. Very good. So dili siya function. Because the element 2 is repeated in two ordered pairs. 4, 2, 1, and 2, 4. Okay? Very good. Good job kung naka-answer mong sakto. Next example, and this will be from the last sa ato ang discussion. So, dali na nga video. Okay, anyways, ang function is just equal to the extension of a relation. Mas taas lang to sa relation because of the different types of relation. And also, no, we will tackle the sa katong different types of relation asay matawag na to niya nga function. Okay? Sige. Ato sa niunahon. So, we have here a table of values nga walay letter y. Empty siya. So, ang atong buhaton, construct a table of values for the function y is equal to x plus 1. Using x is equal to negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Kani, ganahan ko ani. So, I will show the problem solving part. Okay? So, ang atong buhaton ani is actually easy, no? We are given with the values of x. It's even here sa ato ang table. Ang ato na lang i-fill out is ang kaning mga portion sa y na walay sulod. But how do we fill out that? Easy. We make use of the rule or the function na gi-provide sa ato. We're told na y is equal to x plus 1 ang ato ang function. Okay? So, ang atong buhaton ani is to change ang atong values of x with every values of x nga naa sa atong table of values. Okay? So, unsaon? We'll start with this one. Copy your function. Y is equal to x plus 1. Again ha, kapihon lang. Next, you change this x with whatever x na tunong niya. In this case, that's y is equal to negative 2 plus 1. Okay? Take note, negative 2
ang atong number, and then plus 1. So there is a difference in the symbol. Therefore, this is subtraction. So, negative 2, when there is subtraction, so just subtract no the numbers, ayaw sa ng sign. Dito na nato na siya, una-hunaon. So, that's 2 minus 1, pila? That is 1. Very good. But take note, si negative 2 is much greater than positive 1. In digit lang ha, dili in value. Kaya obviously, ang negative numbers are much smaller. But in digit, si 2 is mas dako ni 1. Okay? So, kung unsa to symbol sa mas dako nga number, maikopyahon sa result. Okay? So, in this case, dako man si 2, so negative 1 di ay ang answer. So, this is negative 1. Okay? Next, for this one, you copy again the function. That's x plus 1. And then, you change the value of x kung unsay naa dinhi sa imuhang x. That is negative 1 plus 1. Now, take note, negative 1 plus 1, they have different signs. So, that should be subtraction for the numbers only. Ayaw sa ninyo tanawa ang sign, or apila ang sign rather. So, 1 minus 1 is, sorry, ito, tagot ko dito ng lapis. Kadali lang, tagot ng lapis. 1 minus 1 is 0. Very good. So, that is 0. But, since 0 man siya, regardless sa sign nga itong tanawon sa babaw, it will still be 0. Therefore, this is 0. Okay? Mao sa ibuhaton sa duha. Akong paspason lang ha. Y is equal to x plus 1. You change x to the x value nga nasa babaw. So, that's 0. 0 plus 1 is 1. So, 1 is here. Kalipod, y is equal to x plus 1. This is 1 plus 1. Change na nimo ani ang x. And that is 2. Therefore, this is 2. For this one, y is equal to x plus 1. So, again, you change x by this value. So, that's 2 plus 1, and that is 3. Okay? So, therefore, our y values are negative 1, 0, 1, 2, and 3. And that is your final answer. Sige, hopefully, nag-gets na to, no? We'll check if my answer is correct. So, if you notice, sa itong first nga y, that's negative 1. Second y is 0. Second nga, third y is 1. Then, nabaylo lang niya. Ang y nga usa is ang 2, and then the last is number 3. Okay? So, here is the completed table. Okay, so that is it for the video. Let's check if we hit all the learning targets no, sa ato ang lesson. So, learning targets nato is number 1, differentiate functions from relations. Okay? So, sa relation, di ba, it's just a set of ordered pairs where the first element is related to the second element. Okay? Now, however, for the functions are still the same meaning or the same kaning concept, set of ordered pairs, pero na siya rule, no distinct pairs should have the same first element. So, meaning, wala dapat x value nga pareha sa uban pang ordered pairs nga naa sa set. So, muna siya ang iyang difference. And then, determine if a relation is a function or not. So, again, dapat lang tanaw nimo if ordered pairs siya, wala ba'y nagparehas nga x na imuhang ordered pairs, or even sa table of values mao gihapon, wala ba'y ordered pairs or wala ba'y partners atong sa table of values nga the same ra og x. And then, for mapping diagram, mo lang gihapon, wala ba'y kaning number sa x nga duha ka buok ang ihang line nga nakakonect sa column B. And kung graph ang gihatag sa imuha, gamitan nato siya og vertical line test. Okay? So, ang ato wala pa ma-cover is ang domain and range of a function. So, we'll go over that. So, kani murag challenging ni gamay. Okay? So, ato nang itry o hinihinay. Okay. Wala siya
Wala siya magkuha ng dominant range. Sige, ako lang i-quickly go over ha. Nani sa ato ang study guide. Sige lang. No worries. Ato ra ikuan isuwat karon. Dire lang nako isuwat. Okay? Sige, mawat lang. O sa i-open ang study guide. Hadiyot lang. Kalimot guro ang naghimo ani PowerPoint ug appeal sa kaning domain and range. Sige. For domain and range, ang meaning ra gyud ana niya is that kaysa function, di ba, na-establish mo nato no, naibaw na ta. Pasabot sa establish. Nahibaw na ta nga kadjut lang. Nahibaw na ta nga kanang ang function has two parts, no? We have the dependent and the independent variable. Correct? Ato naman ang naingon. Okay? Now, to be reality is that naay mga elements nga di ba si x man dapat atong agaron, okay? So naay mga elements ni x nga dili gyud pwede gamiton when it comes to functions, okay? I'll give you an example. For example, kani ang ato ang function ha. Y is equal to f of x. Sorry. Sakto na yun. Pwede na po siya na is equal to 1 over x. Kumbaga, mo na itong function, mo na itong gamiton, and nag-solve na to sa kada value ni y. Now, let's say for example, mo na yung ato ang set of x, or mo na yung values ni x niya. We have negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Okay? Tanta lang mo ng numbers na to. So, akong tagaan o table of values para mas dali. Tanawon. So, x and y. We have negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. So, ang atong pangitaon is ang value sa atong f of x or nato ang y. Mo itong isulbad. So, let's try. Duha lang ka random numbers ha. Di na ko isolve tanan kay madugay tagsamot. Let's say 1, negative 1. Okay? So, we have f of negative 1. So, you put the number here sa imong, unsay imong gigamit nga letter x is equal to 1 over, change nimo dayon ng x into the number nga imuhang gitry o gamit as x. So, it's negative 1. And remember, positive divided by negative is negative. Negative na siya daan. Then, you divide 1 by 1. 1 divided by 1 is 1. So, therefore, negative 1 ang answer niya. Again, take note, nakakuha ta og answer. Okay? Now, what if atong gamiton si 0? So, that becomes f of 0 is equal to 1 over, change x to the value of x na atong gitry og gamit. That is 0. Also, you change this one ha. Ang x na ito mahimong yapong 0. Now, I want you to notice this one. Unsay atong denominator? Unsay number nga naa sa ubos atong fraction? Di ba 0? Okay? Now, take note ha. And I want you to remind yourself about this. 0, anything, any number divided by 0 will always be undefined. Meaning, walay tubag ang bisag unsa nga numero nga i-divide sa 0. Okay? Wala siya itubag. Dili siya ma-compute. Okay? So, this is a limitation ani nga ato ang function. Dili siya pwede mudawat og x nga equal sa 0. Kay, unsay mahitabo? Mahimong undefined. Dili siya masulbad. Okay? And that is the essence of why we need to understand what is the domain and range of a function. Okay? So, sa domain, it will be all the possibles, the set of all possible values of x. So, meaning, tanang mga values of x nga pwede na to gamiton para sa function, para ani. Para ani. Unsa ra to nga mga values, okay? Di ba sa kani, ang only value nga dili pwede is ang x is equal to 0.
So therefore naay limitation ang iyang domain. Okay? Now for our tsaka nagatol pa ko. Now for our value of y or ato ang range is all the possible values of y man given the possible values of x. Okay? So magdepende man siya kung unsa puy value ni x. So mao na siya domain and range. So again, when the domain will be the possible values of x ra siya, and the range are the possible values of y given the possible values of x. Okay? So for example, we have another example na po na. So for this one, siya limitation, ang domain ani, I will write it down. Ang domain ani niya, letter D na ako gamiton, will be the set of x such that x is not equal to 0. Mora na siya. X, so tanang values ni x ang set ni domain. Okay? Pero, dili pwede nga ang x is equal to 0 or so x is not equal to 0. So, mora na iyang domain. And the range niya, pwede na siya ibutang as the element of all real numbers. So, ang range will be x, y. Y man ang range. Dili na kayo R such that y such that y is an element of real numbers. When I say real numbers, tanang mga numero nga nga pwede, decimal, fraction, negative, positive, pwede, real numbers on siya. Ang wala lang sa real numbers are the imaginary numbers. Ayun lang po to, sunod na po to. Basta kay mga numbers lang nga decimal, fraction, or integers, negative, positive. Pwede ra siya. Okay? For range. Okay, pwede man sad ni ma-zero ang ato ang fraction. Kung if ever, ma-zero ba ni? Pwede ra. Kung dili na sa pwede ma-zero, no? Wala po din siya 0 di ay sakto. So, mahugol po ni siya ingani. Na siya points noon. Pwede na siya in class. Y is not equal to 0 gyapon. Kay kung inyo buto na hunaon kani, the only time na mahimo ning 0 is if ang numerator is 0. But take note, 1 naman siya daan. Okay? So, there's no way for our fraction, kani fraction function man siya, or radical, rational rather. Rational function to be 0, kay 1 naman daan ng numerator. So, the only range the range niya will not include 0. So, mo ni siya, wala gi-include ang 0. But anyways, I want you to not dive deeper sa kaning domain and range function for now. Okay? If we tackle siguro sa next lessons na to, di pa siguro sa term 1, maybe term 2 or term 3, mo tackle tag domain and range, then we'll discuss more in depth about domain and range. Kani, I just want you to understand kung unsay pasabot sa domain, unsay pasabot sa range. Again, ang domain, all possible values of x nga pwede na to gamiton for the function, and ang range is all possible values of y given sa possible values of x sa function. Okay? Sige. Let's have another example. We have f of x is equal to x squared. Okay? This is a quadratic. Quadratic ni siya nga the function. Now, for this one, ingani ang itsura sa graph ana niya ha. Graph lang ako ipakita kay mas dali i-visualize ang graph. Okay? Let's say kani, ang itsura sa graph niya will look like a letter U. Okay? And this will extend to the right continuously. Para sa ato ang discussion sa line, mo iswag pagyapon ni siya, magkanam ko iswag yan. Sige, nagpadayon og iswag, dili mahuman, kanipod pa dong sa left. But take note, tanaw ni mo diri sa ubos, di na siya mo padong sa ubos. Mo na kinalasan niya ang dili dapit sa 0. Okay? Now,
This part over here indicates your domain. Okay? So, magpasabot, tanang number sa imuhang domain, sa imuhang x-axis man ni, x-axis, pwede ma-appeal as your domain. Okay? So, this means your D is x is an element of real numbers. So, tanang numbers nga naa sa imuhang x-axis. However, sa imuhang y, which is the range nato, only numbers that are above 0, including 0, so from here, 0 man sa tunga, padung sa babaw, that can be included for your range. Kaya mo may naigo sa ito ang graph. Diba, padung naman sa igbaw tanan, nagtudlo, padung na dito nagtudlo tanan. Okay? So, ang range ninyo will be y such that y is greater than or equal to 0. Pwedeng include ang 0. Kaya again, kung 0 squared is just equal to 0 man. So, therefore, f of x is equal to 0. So, pwede siya mag-0. Okay, ang y. Okay? So, I know, murag confusing siya gamay. Again, for now, just understand lang sa unsay pasabot sa domain and unsay pasabot po sa range of a function. Okay? So, that is it for this video. Naman ni mga examples din but I want you to do it yourself lang guro. For example, kanilang, sige, ato na i-try kasi yun naman ni. Determine if the relation below is a function or not. Again, ang ato lang i-make sure is if naabay elements ni x nga nagbalik, balik. Okay? So, take note. Notice, negative 2, negative 2. So, una palang daan, sa 1 na siya no na dayon. Another na kaduhaan pag yun, negative 1 na negative 1. Okay? Again na, sa x na ka magtanaw, ayun na lang panumbiling ang y. Sa x na ka magtanaw. So, since naman tay x values nga nagbalik-balik, then dili ni siya function. Okay? So, ato tanawon, I think wala ni siya ikuan tubag diri. Okay, try naman ni unta ninyo. Okay? Let's have another one. So, practice your skills. Consider the following function. F of x equal to 2x squared plus 1. Complete the table of values below using the given values of x. Okay? So, ang inyong buhaton, the same na po sa katong gibuhat, gisolve na to ning letter y. So, for this video, ako lang kuanon ang 0 o ang kuan ha. Negative 1 kani. Ato i-try fill out. So, that is f of, kung kani akong kuanon, 0, that is equal to 2 times 0 squared plus 1. So, this is 0 na daan. Okay, 0 raised to 0 is 0. And 2 raised multiplied to 0 is just 0 plus 1. And that is 1. So, 1 is here in here. Next, ang kani, this is f of negative 1 is equal to 2 times negative 1 squared plus 1. Now, remember, negative times negative, kaya di ba square is just, ang pasabutan na niya is negative 1 times negative 1 naman. So, negative times negative, that's positive. 1 times 1 is 1. Therefore, this is 2 times 1 positive plus 1. 2 times 1, that is 2 plus 1, which is 3. Okay? For the rest, you do it. Okay? Kamo lang buhat anak niya. Sa yun naman gid siya. All you have to do is just substitute the value. Imo lang alisda ng value sa unsay gihatag dinhi sa babaw. Okay? And don't forget, ang pasabutan ng number, let's say 3 square, pasabutan niya is 3 times 3 ra or the number times itself kaduha. Morning 3 times 3 kaduha. Okay? Sige na, I think that's all for the video. Hopefully you learned something out of my discussion about the topic. Now, if you have any questions, any confusions regarding the discussion ako ang gi-explain, feel free to send me a message. I'll try to answer it when I'm available, as soon as I'm available. And hopefully nga you found this video helpful, no? Especially nga part pud ni siya sa atong coverage for the exam. So that's it. That's it. Thank you very much for watching, and I'll see you on the next video. Goodbye.